my relationship with the guys and how I treat them. But the reality is, when it's based on merit. Ei, Denote, olha só, eu não quero saber o nome, contra quem é, onde vai ser. Você falou que eu podia escolher, né? Qual o nome aqui, Grego? Você vai vir ou você vai correr? He gonna like try to pressure me like how he did last 3-4 fights, but I don't care because I have good judo. Setelah Joe Rogan dan Khabib Nurmagomedov yang menyarankan pertarungan antara Islam Makhachev dan Charles Oliveira segera digelar, kini ditambah lagi oleh mantan juara UFC Daniel Cormier yang menyarankan serupa untuk potensi Islam Makhachev berikutnya. Namun, Cormier beralasan dari kemungkinannya atas ketidaksiapan calon lawan berikutnya Beneil Dariush akibat cedera kaki yang menimpa petarung itu, mau tak mau Dana White diharuskan menggelarnya. Daniel Cormier percaya Islam Makhachev tidak perlu melawan Beneil Dariush sebelum mengajukan tawaran gelar melawan Charles Oliveira, karena menurutnya untuk melangkah ke perebutan gelar tidak harus menunggu nomor antrian. Sementara Dariush saat ini sedang menjalani rehabilitasi dari fibula yang patah. DC percaya bahwa pertarungan perebutan gelar Oliveira versus Makhachev adalah langkah logis bagi UFC untuk memajukan pertarungan tersebut. Menurut DC, Makhachev dan Oliveira adalah dua petarung kelas ringan terbaik di dunia mengingat dominasi win streak mereka. Menurut mantan juara ganda UFC itu, meski semua orang yang dia lawan, Oliveira tetap mendominasi. Namun dengan jujur dia sangat ingin menyaksikan pertarungan kelas ringan terbaik di dunia itu. Dan saya mengerti bahwa dia memiliki satu langkah lagi untuk menyeberang dalam hal Dariush. Beneil Dariush terluka sekarang. Jadi saya pikir itu mempercepat Islam Makhachev ke kejuaraan dan membuatnya melawan Charles Oliveira. 11 kemenangan berturut-turut versus 10 kemenangan berturut-turut katanya. Namun Charles Oliveira telah menyebutkan mengambil Makhachev hanya jika dia berhasil mengalahkan pesaing teratas lainnya setelah melewati Dariush. Mempertimbangkan keadaan saat ini akan menarik untuk melihat apakah petarung Brasil itu akan bersedia untuk mengambil fenomena Dagestan yang sangat dipuji, Islam Makhachev. He's just very matter of fact, right? It's like all the Russians are like that. They just kind of tell you whatever they're feeling, and whether it's right or wrong. Like, it's just the way that they talk. But I believe on merit though, and I know you always give me a hard time about my relationship with the guys and how I treat them. But the reality is, when it's based on merit, and you look at what he's done, 10 fights in a row. So we want to see the best lightweights in the world fight each other. And I understand that he had one more step to cross in terms of Beneil Dariush. Beneil Dariush is hurt right now. So I think it's fast forward Islam Makhachev to the championship and make him versus Charles Oliveira. 11 wins in a row, 10 wins in a row. A tremendous matchup too, Ryan, because Islam is not going to be afraid to engage with Charles Oliveira in those spots that make Charles so dangerous. He's going to wrestle him. He's going to grapple with Charles, and no one has really lived to speak of grappling with Charles. So I look forward to seeing that, because I believe that's the best matchup that can be made in the lightweight division. Not everybody has to go through that step that puts you in line for the championship. I remember back to all the way back to Cain Velasquez. Cain Velasquez beat Czech Congo, who was in the top 5, fought Brock for the belt, became the champion. Beat Ben Rothwell. Myself, my first 2 fights at 205 was against Dan Henderson, who probably was like number 6 or 7 at the time, and a guy named Patrick Cummins, who was a barista at Starbucks a week before we fought each other. So it was like, not everybody has to go through that guy that puts you in line to fight for a championship. I mean, Khabib won his belt off of Al Iaquinta. I think I'm actually making my point against myself right now. I'm kind of making it feel like there's been an AK bias in the UFC. In the UFC, Dana White privilege. So the reality is, like, you have to fight who they put in front of you. This is not his doing why the fight can't happen right now.
in a time frame that would allow for him to be back in the octagon in Abu Dhabi against Charles Oliveira, because that makes sense, right? When you go to Abu Dhabi, you got to have one of those guys there. You got to have Khabib, you got to have Islam, you got to have one of those guys with that big Muslim following fighting on the card. So you want to roll off one of those guys in Abu Dhabi, and it feels like that's the type of fight, a championship fight for Makhachev against a dominant champion like Charles Oliveira. You know, I think it's a tough fight. You know, I think it's a very close fight, and I also believe that the style of Makhachev will allow for it to be as fun and competitive as we've seen for something Oliveira has had to deal with lately. Because for as great of a fighter as Poirier is, Gaethje is, they would never have attempted to compete with Oliveira on the ground. Daniel Cormier juga yakin pertarungan Charles Oliveira versus Islam Makhachev berpotensi untuk menarik Khabib Nurmagomedov keluar dari masa pensiunnya. Seorang rekan dekat dari kedua pejuang Dagestan, Cormier berpendapat The Eagle mampu memasuki segi delapannya untuk membalaskan dendam jika Oliveira mampu mengalahkan petarung keajaibannya Makhachev. Menurut Cormier, Nurmagomedov puas dengan tetap pensiun meskipun ada banyak uang yang ditawarkan oleh Presiden UFC Dana White. Namun, DC tetap percaya mantan juara kelas ringan itu mungkin akan mengakhiri masa pensiunnya jika kehormatan temannya dipertaruhkan. Wah, ini akan menyenangkan melihat Charles Oliveira melawan Khabib. Banyak orang berkata senang mengetahuinya, akan menyenangkan mengetahuinya. Apa cara yang lebih baik untuk mencoba menariknya kembali daripada dengan menyuruh Oliveira memukuli temannya, rekan latihannya dalam waktu yang lama? Ini cara lain untuk mencoba menariknya karena jelas uangnya. Dana melemparkan begitu banyak uang ke Khabib untuk mencoba mendapatkan dia kembali. Itu pun belum cukup. Tapi bagaimana jika membela kehormatan temannya sudah cukup? Jika Islam tidak menyelesaikan pekerjaan, katanya lagi. Di samping seperti apa yang dikatakan DC untuk potensi kembalinya Khabib jika Islam kalah dalam pertarungannya, Khabib Nurmagomedov malah mengungkapkan taktik terbaru Dana White untuk memikatnya keluar dari masa pensiun. Menurut The Eagle, White telah menawarinya pertarungan blockbuster dengan mantan juara kelas welter Jus STP, meskipun pertarungan dengan GSP berpotensi menyelesaikan perdebatan siapa God MMA untuk selamanya. Nurmagomedov mengklaim bahwa dia benar-benar selesai untuk berkelahi di dalam oktagon. Dan The Eagle juga percaya bahwa GSP telah selesai dari masa perkelahiannya di dalam oktagon. Namun bos UFC itu merasa bingung mengapa mantan juara divisi kelas welter itu masih ingin bertarung kembali. Dana mengirimi saya pesan dan berkata, "Hey, Josh Stipe ingin bertarung denganmu." Saya berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak tahu. Saya sudah selesai, Anda tahu? Saya pikir Josh sudah selesai juga, Anda tahu. Biarkan orang ini menjadi legenda, dia berusia 40 tahun, dan saya tidak mengerti mengapa dia harus bertarung. Saya pikir dia punya uang juga. Aku sudah selesai, aku benar-benar sudah selesai," kata Nurmagomedov, menegaskan potensi pertarungannya dengan GSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.